보라맨님들 안녕하세요. 헤럴드 경제 김성호입니다. 저희 지금 현재 한국이 아니라 영국에 나와 있습니다. 비틀즈의 나라, 피시앤칩스의 나라, 축구의 나라, 지성팍의 나라, 영국에 와 있습니다. 국내에서도 공개가 안 되고 사실상 전 세계 최초 공개가 될 것 같고요. DVD 현장에서 K9A2 실제 기동을 앞두고 있습니다. 그래서 지금 현재 기동을 앞두고 있는 K9A2 앞에 나와 있고요. 한화에서 나오신 정성기 부장님한테 K9A2가 여기서 기동하는 거의 의미에 대해서 조금 들어보고 싶어서 지금 자리를 마련했습니다. K9 자주포는 여러분이 이미 많이 알고 계시고 주행 모습도 여러 가지 그 채널을 통해서 보셨을 거라고 보고요. 하지만 이제 저희가 지금 와 있는 전시회는 DVD 밀브루 프로빙 그라운드라는 곳이거든요. 다양한 군용 차량들을 테스트 주행해보는 특별한 장소예요. 그래서 이곳에 이 K9A2 시제품을 가져와서 처음으로 전시를 했고, 사실 국내에서도 공개가 안 되고 사실상 전 세계 최초 시제품을 공개한 것이나 마찬가지거든요. 그리고 또 저기엔 또 다양한 주행로가 있고 굉장히 험준한 아주 그런 야전 환경이 갖춰져 있는 이 주행 트랙이 있거든요. 다양한 트랙이 마련되어 있죠. 그곳에서 한번 이 K9A2 시제품, 이 플랫폼을 한번 직접 주행해보고 운행해보면서 다시 한번 운용성을 한번 좀 보여주기 위한 그런 자리가 될 것 같습니다. 일단 사실상 최초 공개가 될 것 같고요. PD들이 직접 찍어가지고 보여드릴 예정이거든요. 많은 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 직접 타고 나왔습니다. 1시간 10분 정도 탑승했고요. 영국에서 역사적인 첫 기동을 했는데 K9A2 뒷자리에 탄 사람은 제가 또
기사 처음이라고 하더라고요. 호감을 얘기를 해보자면은 이게 생각보다 그렇게 승차감이 나쁘지 않습니다. 좀 얘기 들어보니까 이 정도면 되게 승차감이 좋은 편이라고 하고요. 단 이게 말씀하기로는 이게 그 바퀴가 아니라 차륜형이기 때문에 직접 이렇게 언덕으로 올라갈 때는 좀 소음이 클 수밖에 없다고 하더라고요. 실제로 제가 그래가지고 언덕으로 올라갈 때 보니까 소음이 조금 큰 거를 확인할 수 있었고요. 하지만 이게 또 앞으로 이게 K9A2가 지금은 CJ 형태라 가지고 철궤도가 들어가 있는데 고무궤도가 들어가게 되면은 타 있는 사람들이 조금 차 안에서 느끼는 굉음이라든지 아니면은 충격을 받을 때 울컥이는 것들이 조금 덜해진다고 하더라고요. 그런 측면에서 앞으로 또 개선이 이루어질 수 있을 것 같고요. 예, 안녕하세요. 저희 지금 이제 K9A2 자주포 앞에 나와 있습니다. 지금 옆에 계시는 분은 박광수 부장님이십니다. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 저는 한화디펜스 국내 사업본부의 K9 사업을 담당하고 있는 박광수 부장입니다. K9 자주포 군부대에서 대대장까지도 했고 시험평가 전문인이고 자주포 분야의 완전 전문가라고 볼 수 있습니다. 그러면은 제가 사실은 자주포라든지 이런 궤도형 이렇게 기체에 대해서 잘 몰라가지고 자주포도 있고 전차도 있는데 그 차이점 좀 여쭤볼 수 있을까요? 자주포하고 전차는 모르는 사람들은 전부 다 전차라 그래요. 그 전차라고 할 때는 상당히 속이 상해. 전차는 적을 보면서 바로 직접 사격을 해가지고 적을 파괴하는데 결국 사거리가 2km 정도밖에 안 돼요. 이 포는 간접, 직접도 되고 저 멀리 이 포는 40km 날아가는데 40km요. 40km 또는 뭐 100km까지 날릴 수 있는 화력을 지닌 것이 자주포라는 거죠. 그러니까 화포와 전차의 개념은 직접 사격하느냐 간접으로 멀리 사격하느냐 그 차이가 있다는 겁니다. 저 그러면은 자주포에서는 가장 매력적인 부분이 이 포열이라고 하나요? 여기 이제 포열이라 그러고 포일이요. 포열, 포열. 예. 포신이라고도 하고 포열이라고 하고. 되게 길잖아요. 이게 그 40km나 이렇게 날리기 위해서 그런 거죠? 그래서 전차는 이 앞에 포신이 보면 한 2, 3m밖에 안 돼요. 요거는 그리가 한 8m 정도 되는데 결국 포신이 길면 그만큼 장거리로 날릴 수 있다. 전차하고 자주포하고의 포신의 길이를 사거리하고 비례한다라고 보면 됩니다. 그러면 멀리 날리려면 반동도 좀 심해질 것 같은데 그렇습니다. 그걸 위해서 이렇게 대비되어 있는 뭐 이렇게 장치라든지 이런 것도 따로 있나요? 결국 많이 날리면 날릴수록 압력도 세지고 충격도 세기 때문에 그걸 받쳐주는 것이 바로 이 밑에 현수 장치입니다. 잘 못 들었습니다. 현수 장치. 현수 장치. 그러니까 충격을 완화하면서 안정화시키는 그런 장치인데 우리 K9은 1990년대에 만들었지만 국방과학연구소와 한화디펜스가 우수한 장비를 만들어서 사막이든 설상지역이든 산림지역이든 야지든 어디대도 충격을 견뎌낼 수 있는 좋은 현수 장치를 갖고 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 저 그러면은 일단 K9이 우수한 건 알겠고 하지만 또 K9A1이 있고 A2가 있고 앞으로 A3가 개발되기도 하는데 A1과 A2의 차이점에 대해서 얘기해 주시면. 네, 그렇습니다. 지금 이제 과학기술도 발달되고 인명도 중시되고 그러다 보니까 그거의 트렌드에 맞게끔 K9A2도 개발을 그렇게 추진하고 있다. 기존의 K9A1은 탄을 장전하는 데 있어서 탄은 반자동이고 그다음에 장약은 수동으로 하고 있거든요. 그거를 탄약 장전 시스템을 완전 자동화함으로 해서 사람의 손이 하나도 안 가도록 만들었다. 기존에 5명은 조종수를 포함해서 이거 운영할 수 있는 오퍼레이터, 코맨더 포함해서 5명인데 여기는 드라이버, 조종수와 그다음에 운용자, 커맨더 3명이면 된다. 인원을 감소시켰다는 거고. 그다음에 탄약 장전 시스템을 자동화하다 보니까 최대 발사 속도가 기존에는 6발인데 지금은 9발, 또 향후 한 10발까지 가능할 수 있도록 개발을 했다. 9발이라고 한 게 몇 분의 9발? 1분에 9발입니다. 1분의 9발까지요? 아, 그럼 되게 많아지는 거네요. 화력을 단시간에 집중할 수 있는 효과가 있음으로 해서 지금 K9A1보다는 K9A2가 되면 거의 30% 내지 40% 화력이 향상됐다고 보면 됩니다. 아, 그쵸. 많이 쏠 수 있으니까요. 그렇습니다. 그럼 자동화 발사 시스템이라는 게 다른 자주포에는 없는 건가요? 세계적으로 가장 무기체계 우수한 나라가 미국이잖아요. 미국은 아직까지 완전 자동화 시스템이 안 됐어요. 그래서 미국도 지금 개발하고 있고 독일도 개발하고 있고 우리도 지금 같이 개발하고 있는데 탄장전 시스템의 자동화는 우리가 제1번이다. 탄장전은 우리가 1번이다. 조금 더 이제 탄장전 시스템을 이야기하면 탄약이라고 있어요. 탄약은 포탄과 장약과 신관과 내관 이런 것이 4가지로 구분되어 있는데 포 마운트 약실에다가 탄을 집어넣어야 불을 지르면 날아가게 되는데 그러면 그 집어넣을 때까지의 장전하는 시스템이 있어요. 그동안에는 버튼을 눌러가지고 포탄을 집어넣고 장약은 사람이 손을 집어넣고 그 다음에 내관도 사람이 당겨야만이 터지고 이런 것들을 자동화 시스템으로 했다는 거죠. 근데 이게 지금 말로 해서는 잘 안 되는데 직접 보면 좋겠지만 이거는 아주 특화된 기술이라
좀 보여주기 좀 아깝네요. 못 보여드릴 상황이니까 좀 이해를 해달라고 얘기를 해주시네요. 그런 맥락에서 포탄이 포탑 뒷부분에 위치하는 게 여기 사실 이제 탄약이 요 차체 밑에 있느냐 위에 또 포탑에 있느냐 요에 따라서 많이 달라요. 5년 동안 개발하면서 탄을 밑에 넣어 보니까 포탑이 360도 안 돌아가는 거예요. 또 고각도 많이 못 세워. 그런 단점이 있더라. 그래서 탄약을 전부 다 포탑 위로 올림으로 해서 자주포가 360도 다 돌아갈 수 있도록 하고, 그 다음에 포탑에 있으면서 가장 짧은 거리에서 장전할 수 있더라. 그래서 이제 포탑 위에 올립니다. 저 그러면 한 가지 궁금해지는 게 그 자동화 발사 시스템이라는 게 장착이 되면 혹시 그거로 인해서 이렇게 차체에 가해지는 무게라든지 이런 게 좀 심해지는 않습니까? 그래서 이제 기존의 K9A2는 47톤이지만 자동화 시스템 장비들이 들어가니까 48.5톤까지 올라가더라고요. 그런데 48.5톤까지 중량이 올라가더라도 밑에 있는 hen수 장치라든가 각종 파워팩이라든가 이런 것들이 충분하더라. 기동력도 충분해, 사격 충격력도 받아낼 수 있어. 이게 다 충분하더라는 거죠. 그래서 이 K9이 좋은 장비라고 봅니다. 그러니까 또 이렇게 영국에도 팔라고 갖고 나와. 그럼요. 결국에는 그 영국의 자주포 교체 사업에 이렇게 들어가게 되는 거잖아요. 그럼 기술적인 측면에서 다른 업체들하고 비교했을 때 강점이 있다. 이런 걸 조금 얘기해 줄 수 없나 싶어서요. 이거 아주 핵심적인 이야기인데, 이거 주변에서 봐서 알겠지만 대부분의 자주포들은 휠 차량이에요. 유일하게 우리는 궤도 차량이라는 겁니다. 궤도 차량과 휠 차량의 차이점이 뭐냐면 기동력이거든요. 물론 한국적인 지형에 특화되게끔 만들었지만 북유럽이나 중동이나 입증했듯이 특히 이제 유럽에는 구릉지대가 많잖아요. 맞습니다. 비가 많이 와가지고 진흙방에 되면 휠 차량은 나오지 못해요. 궤도만이 기동력을 구비할 수 있다. 그래서 다른 경쟁사들에 대비해서는 가장 큰 장점은 기동력이다 하는 거고, 두 번째, 결국 이제 우리 인원을 보호해야 되는데 휠 차량에는 유리 창문이 있어요. 윈도우가 있다 보니까 그쪽이 좀 취약하거든요. 우리는 완전 장갑이 돼 있다 보니까 경쟁사 대비해서는 생존성이 높다. 레드백 같은 경우도 완전 장갑으로 돼 있다 보니까 옆에 이렇게 카메라 같은 게 달려 있던데 이것도 이렇게 달려 있는 거예요? 전방과 후방에만 달려 있어요. 그래요? 그런데 그거는 영국에서 원하는 대로 충분히 맞출 수 있다. 각 기술은 있으니까. 그렇죠. 기술력은 충분히 갖고 있으니까요. 한번 쭉 둘러보면서 보면 될 것 같은데, 아까 얘기해 주신 현수 장치라는 게 여기 있는 어떤 게 이렇게 현수 장치가 되는 걸까요? 이게 이제 유기압 현수 장치인데, 이 유기압 현수 장치가 이거 쭉 7개가 있는데요. 예. 사격이 하게 되면 충격을 완화시킬 수 있는 그 핵심 기술 중에 하나인데, 이 방식이 엄청나게 좋다는 거죠. 또 첨단 기술이고. 이건 A1에도 들어가 있는. 이건 동일합니다. 지금 이게 철궤도잖아요. 이게 고무궤도로 바뀌게 된다는 얘기를 해주시겠어요? 이제 결국은 다른 장치들이 많이 들어가면 전투 중량이 올라가요. 계속. 이 궤도가 지금 현재 한 4.8톤 정도 가요. 이 궤도만요? 이 궤도 양쪽으로. 고무 궤도로 하면 그 절반 정도로 중량을 줄일 수가 있다. 그래서 적용한다면 거의 한 2톤 이상을 세이브할 수 있기 때문에 다른 장치들을 많이 넣어도 요구하는 대로 사양을 다 맞출 수가 있다는 거죠. 방어력을 높이기 위해서 추가 장갑? 부가 장갑을 달아달라든가 아니면 또는 뭐 직사 포갱을 달아달라든가 그렇더라도 우리는 마진이 충분하다는 거죠. 전투 중량에 대한 마진. 근데 이제 안에 좀 보여줬으면 좋겠지만 요거는 좀 어느 정도까지 촬영이 되나요? 이거 지금 여기까지는 촬영이 될까요? 안 됩니까? 요거 좀 설명할게요. 요쪽으로 오세요. 기존 이제 K9은 후방 지역에 포탑이 대략 한 요 정도 나와 있고 뒤에 APU하고 바스켓이 달려 있어요. 근데 이제 K9A2는 탄약을 전부 다 포탑 위로 올리다 보니까 구조물이 기존의 바스켓 길이까지 나왔다. 그래서 조금 이제 언밸런스 하지 않겠나라고 하지만 실질적으로 포신이 앞에 있고 포탑이 뒤에 있다 보니까 무게 중심은 기존보다 오히려 중심에 가 있더라. 무게 중심이라고 하면 사격을 하거나 기동할 때 가운데 있으면 있을수록 안정화되잖아요. 그렇게 지금은 오히려 더 좋더라 하는 거예요. 직접 이것도 타보셨나요? 그럼요. 조종까지 해봤는데요. 그래요? 어떠세요? 승차감이나 뭐 이렇게? 저는 이제 뭐 105mm부터 시작해서 파리시 자주포, 그다음에 K55 자주포, K9 자주포 다 해봤는데 K55가 한 아반떼 정도라고 하면 이거는 에쿠스다. 에쿠스다. 요즘 그랜저 90. 그랜저란다. 그 뭐야? 제네시스 90. G90. 네. 자주포계의 G90. 예, 그렇습니다. 오늘 말씀해 주셔서 정말 감사합니다. 예. 한국 자주포라는 것 자체가 되게 스테디셀러로서 여러 나라에 지금 판매되고 있지 않습니까?
현재 그러면은 한국 자주포의 세계 시장에서 위치 어느 정도라고 조금 보시나요? 네, 지금까지 저희가 자주포가 운용되고 있는 국가가 7개 국가고요. 네네. 그 다음에 최근에 이집트하고 오스트레일리아도 계약이 됐기 때문에 이제 9개 국가에서 운영을 할 예정이고, 전개된 부분이 해외에서 1100문입니다. 그래서 2000년 이후로 155mm 자주포 시장에서 저희가 한 50%를 점유를 하고 있고요. 최근에 또 폴란드도 계약이 됐기 때문에 네. 50% 이상이 될 것 같고, 오랫동안 저희가 군에서 운영을 해본 그런 신뢰성과 검증이 되었다 라는 부분이 이제 외국 고객들한테 가장 큰 어필이 되고 있는 부분이라고 생각합니다. 아, 그렇군요. 그리고 영국 사업은 특히나 어떤 중요성 측면에서 본다고 그러면 저희가 작년에 호주에 처음으로 자주포 계약을 했습니다. 그래서 소위 말하는 그 Five Eyes Nation 국가 중에서 처음으로 저희가 이제 토대를 마련을 했고요. 이를 기반으로 해서 영국 또 미국 어떤 그 선진국 시장에 저희가 들어가게 되면은 이제 그들이 요구하는 굉장히 높은 사양에 맞춰서 저희가 개발을 하게 되고, 그런 지식들이 저희 노하우가 되고 또 이제 굉장히 좋은 트랙 레코드가 되기 때문에 앞으로 이제 후속되는 그런 어떤 그 수출 사업에 있어서도 굉장히 중요한 포인트라고 생각을 하고 뭐 총력을 다하고 있습니다. 사실은 미국 하면 약간 꿈의 무대일 것 같다는 생각이 들어요. 그러면 영국이 계약이 성사됐을 때는 미국 시장에 진출할 수 있는 가능성이 더 커진다고 봐도 됩니까? 네, 지금은 미국에서 자주포 사거리 연장 사업이 이제 지금 아주 초기 단계로 진행이 되고 있습니다. 구형 장갑차를 교체하려는 그런 수요가 있고요. 저희가 이제 앞으로 K9A2, A3가 되면은 사거리도 연장이 되고, 그다음 분당 발사 속도도 빨라지고, 이제 어떤 무인화 포탑도 되고, 뭐 그런 부분들이 계속 이제 기술이 축적이 된다 그러면은 미국이 요구하는 사양에도 충분히 맞출 수 있고 수출 확률이 또 높아질 거라고 기대하고 있습니다. 그러면은 전무님께서는 해외 나가서 많은 바이어들도 만나시고 군 관계자라든지 국가 관계자들 많이 만나실 것 같은데, 우리나라 자주포만의 특별한 강점 이렇게 구체적으로 얘기해 주시는 것들이 있을까요? 네, 일단은 우리나라 같은 경우는 이제 사계절이 뚜렷하고 그다음에 산악지형이기 때문에 맞아요. 똑똑한 어떤 기후 환경에서 모든 검증이 끝난 체계라는 점이 가장 크게 어필이 될 수 있고요. 그리고 지금 최근에는 또 현지화 생산에 대한 요구가 굉장히 높아지고 있습니다. 근데 이집트도 그렇고 호주도 그렇고 저희가 현지 생산 시설을 차려서 현지의 중소기업과 어떤 현지 경제 발전에도 이바지할 수 있는 부분이 또 하나의 매력 포인트인 것 같고요. 그리고 후속 군소 지원에도 저희가 굉장히 신경을 쓰고 있습니다. 그래서 북유럽 국가인 경우에는 거기에 저희가 이제 센터 오브 엑셀런스라는 거를 만들어서 거기 현지에서 바로바로 어떤 조달이 되고, 필요한 경우에 정비 또는 교육 이런 부분이 이루어지는 거에 대한 만족도가 굉장히 높다라고 생각이 되고요. 이제 저희가 이미 계약을 하고 수출한 7개 국가 K9 유저 클럽이라는 게 있습니다. 그래서 유저 클럽에서 그런 부분을 서로 공유를 하고 그런 장을 또 마련해 주는 것들이 이제 고객 만족 측면에서 저희가 좀 어필을 하고 있다고 생각합니다. 사실 그런 후속 군수 지원이라는 게 사실 우리 입장에서도 계속 후속 군수 지원하면서 이렇게 외화벌이가 또 추가로 되는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 뭐 소위 말하는 그 맞습니다. 애프터마켓이고요. 저희도 이제 그 부분 시장을 좀 더 개척을 하기 위해서 단순히 무기차게 한 번 판매를 하고 끝나는 게 아니라 지속적으로 또 수익 창출을 하고 고객과의 또 소통을 통해서 만족도를 계속 제고하고 서로 윈윈할 수 있는 부분이라고 생각합니다. 저 전무님 오늘 말씀해 주셔서 정말 감사하고요. 네, 감사합니다. 최선을 다하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘은 지금 유럽 현지에서 K9 자주포의 사업 개발을 담당하시는 파시 부장님이라는 분 모시고서 K9 자주포가 현재 유럽에서 위상이 어떤지, 실제 그리고 개발이나 이런 건 어떻게 진행되고 있는지를 들어보려고 합니다. Hi Sango, I'm Pasi and I'm an ex-Finnish artillery commander from Finland. Served 34 years in Finnish Defense Forces and after I retired I joined Hanva and I have been working with Hanva for 3 years supporting their marketing in Europe. 그럼 핀란드에서 오셨다고 하니까 궁금한 건데, 실제 그 한화 K9 자주포가 핀란드에 들어갔잖아요 이번에. 동료들이나 후배들이 이렇게 어떻게 K9 자주포에 대해서 얘기하는지 좀 궁금합니다. I think that K9 was an excellent choice for Finnish defense and it has proven to be the best gun there is in the world and it gives all necessary capabilities for Finland. So I'm very happy to be a Finn. 그러면 이제 본격적으로 팀 썬더에 대해서 얘기를 해볼까 하는데요. 실제 지금 한화가 팀 썬더라는 걸 구성을 해서 영국의 자주포 교체 사업에 들어가게 되는데, 실제 왜 팀 썬더를 결성하게 된 건지를 여쭤보고 싶습니다. The reason for establishing Team Thunder is because UK requires national
national sovereign capability. They want to have everything here in the UK so that if something bad happens, they can by themselves service and support all the artillery fleet they have. So the main idea with Team Thunder is to put together a British industry so that we can manufacture all K9s here locally. And you might wonder why, because we have a very good maintenance and support capabilities in Korea, but Korea is 10,000 kilometers away from the UK, so if something bad happens, it could be very difficult to get spare parts or support from Korea. 로컬 업체들이라고 얘기를 해주셨지만 사실은 이게 언급되는 업체들이 되게 세계 굴지의 방산 업체들인 경우가 많거든요. 그런 업체들과 협업하는 데서 오는 장점 같은 건 없으셨는지요? Team Thunder companies have been selected based on their knowledge and experience in the field of building military vehicles. For example, Pearson Engineering, which is one of our key partners, has a long experience with Challenger 2 and Challenger 3 main battle tank, which they have been built. Actually, the first main battle tanks ever built in Britain were built in Newcastle at their factory, so they have long tradition and long experience, and we are very confident that they can fulfill the demanding task of building K9, because we know that K9 is state-of-art product, so we need to have a very high-skilled qualifications for our partner companies, and we are very happy with the partners we have chosen. 팀 내에서의 분위기는 어떤지 여쭤보고 싶은데요. I think it is a very good environment because we all have a common goal. We want to produce the best possible solution for mobile fires platform, and all our team members are very committed. I mentioned Pearson Engineering before. Postman is a designer for all suspension units for all K9 around the world. Some of them are made locally, like the ones which are made in Korea, but it's Postman design. So they are very committed in this. Lockheed Martin is a very big international company. They have huge resources, lots of experience, and they also want to succeed here well in the UK. 사실은 좀 파시 부장님께서는 유럽 전체에서 사업을 총괄하고 계시기 때문에 앞으로 좀 팀 썬더 프로젝트를 하는 데 있어서 뭐 각오 같은 걸 들어보면 좋을 것 같아요. Team Thunder is a good example for our future marketing, so that we can show and demonstrate that we can commit local industrial partners together, and then we can make a local production for K9. We have done it before. We have good experiences in Poland, and the Polish experiences have contributed to formulation of Team Thunder, and a similar approach we will be applying to other nations as well. One good point for our marketing is that we have a large fleet of K9 existing in the world. So more than 1,500 guns are in operation, in service today. We have orders for 1,000 guns more, so the fleet is very big. So it supports commonality. We have a K9 user club, we have NATO members in K9 user club, so they can share their spare parts, they can share their data, support. So there are many things that are very good for us and very interesting. And K9 has been proven to be very reliable, which is also very good from marketing point of view. K9 유저 클럽이라는 거에 조금 인상적이어서 그걸 여쭤보고 싶은데, K9 유저 클럽 멤버들 직접 만나가지고 얘기를 나눠보신 적이 있는지, 어떤 얘기들이 오갔는지 조금 얘기를 해주실 수 있는지 궁금합니다. K9 User Club is established to support our customers. So the main idea with K9 User Club is to get K9 users together, sit together and share their experiences in operations, in training, in maintenance and other areas which they are interested in. And that gives benefits to all K9 users, because when you are talking with international people who are using the same platforms you are, always you learn something new. And we had 5 nations to that first meeting, and the next meeting will be hosted by Norway. It will happen in February 2023, and Norway will invite K9 users there. 만약에 그러면은 하나가 영국의 MFP 사업자로 선정이 되게 된다면은 팀 썬더는 그 이후에 어떤 스케줄을 거치게 되는지 궁금합니다. 네.
currently UK government has published key user requirements, and now all potential candidates are reviewing those key user requirements. Next phase will be probably that they will issue pre-qualification questionnaire, and then all companies who they think that can provide MFP program will need to answer and submit their answer, and that is going to be about 2 to 3 months work to answer that questionnaire, and after that then UK government will decide if they start bidding process. So our current understanding is that after pre-qualification questionnaire, they will issue invitations to tender or request for proposal. And my personal estimation is that that is happening next summer 2023. I'm Richard Claydon. I'm a Programme Manager within Lockheed Martin UK, responsible for the Mobile Fires Programme, working with 한화디펜스 and the other UK partners. 그 팀 썬더의 멤버로서 로키드 마틴이 어떤 일을 하고 있는지 조금 여쭤보고 싶은데요. So for the K9A2, Lockheed Martin would be building the whole turret and auto-loader system, which is the current design from Hanwha. So the design would be transferred to the UK. Lockheed Martin would adapt it to meet the UK requirements and then complete the manufacture, build and trials of the turret. Trial also. Yeah, the UK trials. So I think the biggest benefit to the UK of the K9A2 is the large user base in Europe, because it's already in service with NATO countries in Europe. It has a proven capability in terms of local manufacture, where it has already been built in other countries successfully. So therefore it is a low risk to the UK. 그러면은 로키드 마틴 같은 경우는 사실은 굳이 K9 그러니까 한화랑 같이 작업을 안 해도 될 것 같은데 왜 팀 썬더에 합류를 하게 됐는지. Lockheed Martin and Hanwha agreed to work together because Lockheed has a lot of experience in the UK of integrating new vehicles into the MOD requirements, to understanding the MOD and working with Hanwha to interpret the MOD requirements to meet the K9 to meet the MOD requirements. The benefits to Lockheed Martin from this program particularly is it gives us a strong manufacturing base for the next few years in the UK, and it gives us an opportunity to increase our relationship with Hanwha on other programs. 그러면은 한국에서 사용되는 거와 로키드에서 UK에 맞게 바꾸는 거 두 가지가 어떤 방식으로 달라지는지 그것만 좀 여쭤볼 수 있을까요? So the UK government has not yet issued all of their requirements, but what we expect the specific UK requirements to be will be UK radios, probably some different armour requirements, and the other very important requirement, all UK vehicles have to have a boiling vessel to make tea. Making tea? Make tea. You serious? Yeah. I think at the moment the customer requirements are not yet fully mature, so it is hard to know exactly what their future requirement will be. The main requirements are, however, based on the speed with which you can fire and move and then redeploy the vehicle. That, I think, is the main requirement that is becoming apparent. And that is demonstrated in Ukraine now. And that is something which the K9 has very, very good performance for. It's lovely to meet you. My name is Kevin Sloan, so I'm the Business Development Director for Susi Defence. Susi Defence are the leading manufacturer in composite rubber tracks. And it's composite rubber tracks that's fitted to the K9A2 that you see here today. 이게 소시라는 회사가 고무 궤도 기술력에서 조금 앞선 업체라고 했는데 그러면 이 말은 소시 외에도 다른 업체들도 이런 고무 궤도 기술을 시도하고 있다라는 의미인지. So Susi's evolution in composite rubber track has come from its agricultural and its industrial heritage. For the last 25 to 27 years, we've been leading the field in composite rubber track.
Composite rubber track has been placed on lighter platforms by other manufacturers, but when you get into 35 metric tons and higher, nobody else is in that field. SUSE is the leading manufacturer for defense platforms. 현재 지금 갖고 있는 모델에 대해서 조금 더 구체적으로 좀 설명을 해주시겠습니까? Yes, absolutely. So the biggest design change that you have on this K9A2 for the UK MOD offer is the development of the composite rubber track. Composite rubber track is different to standard steel tracks in that it is a completely rubberized system that circumnavigates the whole track system itself. It has an internal sprocket and an idler, and the road wheels last as long as the track system itself. So what we've got is the benefits of composite rubber track. Steel track systems have very harsh vibration and noise associated with the steel hitting the road and the sprocket. Composite rubber track has a rubber wraparound, so it reduces that noise and vibration. Because of that, the vehicle itself is able to drive 30% longer on its fuel because the system itself allows for better drawbar pull, which means the engine isn't working as hard. It protects the systems inside, so all of the electronics, all of the ammunition, the service, the human person inside the vehicle doesn't feel the vibration or the noise, so it protects them as well. Logistically, the track system lasts for 5,000 kilometers. And that means you're not changing your road wheels, you're not changing your idlers or your sprocket. There are no rubber pads on the outside of which you need to change, which means the maintenance of this vehicle is very much reduced. The soldiers can fight the vehicle without having to worry about the maintenance of the track. And that's a real benefit of composite rubber track over steel track. 근데 제가 막연하게 생각했을 때는 외부 충격에 더 잘 찢어진다라든지 이런 약점이 있을 것 같은데 철만큼이나 그렇게 외부 충격이 튼튼하게 견딜 수 있다는 게 좀 이해가 잘 되지 않는데요. SUSE's composite rubber track is exactly that. It's what's in the name. So it is a composite design. Inside the track system itself is 1 mile of steel cord which continuously wraps around the system, much like a radial tire in a car. Inside that we have Kevlar fibers, we have carbon nanotubes, and we have plastic stiffeners. All of this is vulcanized together in a press, and then that seals the system in itself. So what you get is no rubber content or no metal contact hitting the sprocket itself, but it also means that that track doesn't stretch once the system has been placed onto the vehicle, which means there's no maintenance whatsoever, and it's incredibly strong. It's even more strong than a steel track when it comes to blast protection as well. A composite rubber track will survive Stanag level 3 blast, which is 8 kilograms of TNT underneath the center of the track. A steel track will break at level 2, so it's much stronger. When a blast goes underneath this track system, because it's got a rubber outside, it absorbs that blast and doesn't push that kinetic energy into the vehicle itself, which again protects the crew and the equipment. 고무가 들어가면 철과 비교했을 때 가벼워질 것 같은데 그런 측면에서 오는 장점은 내부적으로 어떻게 생각하고 계시는지? Yes, so composite rubber track is between 30 and 50% lighter than a steel track. So you're saving probably 1 to 1.25 metric tons off the platform. Because it's lighter, it means that its nominal ground pressure is better on the ground as well. So it's able to traffic across very boggy ground, very icy ground, very rocky ground much easier than a steel track system. 그런데 일단 문득 드는 생각은 사실 이렇게 좋은 기술을 굳이 이렇게 한화랑 같이 하는 이유가 있을까요? Yes. So Hanwha have been leading the field in their defense products, and they're very evolutionary in their vision. They want to take the best technologies and they want to offer them out to the world. And they're doing that. They've done that with the K9. They've licensed their production. So they're designing the best armored vehicles out there. And if you're going to design the best armored vehicle, you want the best capability on it. Hanwha have always been very forward-leaning in how they approach niche technologies. And that's why SUSE and Hanwha are working together, not just on this K9, but the Redback and the K21. And I think our future together will go on to many other vehicles as well. 제가 듣기로는 이 그 고무궤도 시스템이 일단 여기 MFP 사업에 들어가는 되게 키맨 중 하나라고 들었는데 그런 측면에서 영국의 자주포 교체 사업에 들어가는 각오 같은 걸 한마디 좀 부탁드리고 싶습니다. So the UK MOD's Mobile Fires program is to replace the AS90, which is currently in service. That offer is out to all different types of artillery providers, whether it be a wheels provider or whether it be a tracks provider. The problem that you've always had with vehicles that are moving when they're in a mixed fleet
is the steel tracks take a lot of servicing, a lot of maintenance, and they can't keep up with wheeled platforms over a long distance. Composite rubber track closes that gap. That's what the Army want here, in the UK MOD. And I think whoever comes out on top of the MFP programme will be delivering the latest technologies, but will also be able to travel vast distances and then be able to be operational. And that's what this offers. Uniquely from a tracked armoured point of view, because it's got its rubber track and it has the best technology, it offers all things, mobility and firepower with protection. Hi, nice to meet you. Thank you, and you? 특별히 레오나르도 UK가 어떤 조직인지 어떤 일들을 하고 있는지 UK에 한정해가지고 조금 얘기를 해줄 수 있을까요? In the UK, our organisation provides both capability and support to the major platforms operated by UK Defence. So we have a strong capability in providing support and capability to FastJet. So we provide, as a technology partner, radar, electronic warfare capabilities, navigation. We do integrated sensing. We also act as an integrator of capability by providing full fleet fits across all of the UK platforms, from their naval vessels, land equipment and air, in providing things like the identification friend and foe capability, so platform protection. 레오나르도는 되게 큰 월드와이드한 방산업체인데 왜 팀 썬더의 일원으로서 이렇게 참여하게 되셨는지가 궁금했습니다. So for us, working with Hanwha has been a very rewarding experience. We are currently working with Hanwha as part of Team Thunder, so for the development of the K9 platform. So I think the strengths that brings is we've got a very strong platform provider, coupled with a number of organisations such as ourselves that can provide specific capability to enhance the performance of that platform. So for example, on the K9 we are providing the navigation and the artillery pointing capability, and hope to be looking at developing further electronics capability to improve the performance of the platform. We also are able then to expand the sale of our world-leading sort of navigation and artillery pointing capabilities with that system. 그럼 끝으로 K9A2가 영국 자주포 사업의 사업자로 선정되기 위해서 이제 앞으로 다 같이 노력을 많이 해야 되는데 거기에 대한 각오를 조금 듣고 싶습니다. Yes, I think part of our excitement of joining the consortium and the partnership is to ensure that we can make it as successful as possible and to raise its potential of winning the competition both here and potentially in any export market. So for us, given the commitment and the time of entering into the sort of partnerships, the effort that it takes to make sure that we're successful, we're determined to make sure we get a return on the investment in our time and effort, and also the approach the collaborative parties have taken to us by bringing us in as an equal partner within the collaboration. I'm Craig Praddy. I'm the Managing Director or CEO for Pearson Engineering here in the UK. 피어슨 엔지니어링이라는 업체에 대해서 조금 설명을 해주시겠습니까? Pearson Engineering has been established for 40 years and is a manufacturer of equipment which helps armed forces, land forces to defend, move and fight. Mainly our customers are combat engineering, so we're dealing with minefields, obstacles, gaps, so we do bridging, and lots of systems of interchangeable tools which allow the soldiers to deal with obstacles that the enemy might have put in their way. As well as our products, we also have a large manufacturing facility, and we're involved in a lot of programs, particularly in the UK, where we're manufacturing armoured vehicles for other programs for the British Army. 팀 썬더의 일원으로서 직접 이렇게 생산을 담당하시게 되는데 체크를 해보니까 생산이 이뤄지는 암스트롱 웍스에 대해서 되게 많이 나오더라고요. 그래서 좀 설명을 해주실 수 있는지. Of course. Armstrong Works is our home. It's a very large factory located in Newcastle upon Tyne. So this factory, the site has a very long history for defence manufacture. 175 years of defence manufacture. We have the facilities and the knowledge and skills to be manufacturing really the main steel components
components, so for the hull and for the turrets, but also to integrate other people's equipment, other systems into the vehicle for final acceptance and then delivery to the end user. 본격적으로 어떻게 팀 썬더에 조인하시게 됐는지가 궁금합니다. Okay, this is an easy question because we're working together on other projects for other countries, and of course we have a good relationship with Hanwha, which we are happy to extend, and hopefully we're successful in Australia with the LAM 400 program. And UK MOD's mobile fires platform, we think K9A2 is the #1 platform for this competition. So we were very happy to join the team because we think this is a strong competitor to win this competition, and we're very happy to work with Hanwha. But also we have the right facility here in the UK to support the program and to be able to make the vehicle. So it's a perfect marriage. 한화 것만이 아니라 라인메탈이라든지 KMW 것도 같이 보셨을 테니까 그런 거랑 비교했을 때 K9의 강점이 뭐라고 생각하시는지 그걸 좀 여쭤보고 싶습니다. We have a good relationship with all defense manufacturers because our equipment works also with Rheinmetall, also with KMW. But in this particular competition, for this application, the K9A2 has a lot of unique features which I think make it the best equipment to give to our armed forces. We're very proud of what we do for the British Army. I think this vehicle would be the perfect vehicle to fulfill their requirements, deliver their mission capability, but also protect the soldiers who are operating the equipment. It's becoming almost the NATO standard for mobile howitzer, and we would be very happy to see the British Army become part of that family of users for K9. So I think it's a very competent, well-designed, proven combat vehicle, and we would be pleased to see it in service with the UK forces. 마지막으로 팀 썬더의 일원으로서 이 프로젝트가 잘 되길 바란다 이런 의미에서 덕담 같은 거 한마디만 해주실 수 있는지 궁금합니다. All of the Team Thunder members are completely committed to the success of this program, and I hope to get the right result. How about finish this interview with the motion with Team Thunder fighting? Okay, yeah. Okay. 1, 2, 3. Team Thunder fighting. 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 My name is Mark Caslett. I'm the editor-in-chief of European Security and Defence. 직접 이렇게 여기 부스 들어보니까 어떤지 조금 여쭤보고 싶은데요. Yeah, it's quite exciting to see the K9A2. This is the first time it has ever been exhibited in public, as we've been told. And this is in fact the same vehicle that is currently on trials in South Korea, which has been shipped over for this exhibition. So of course it's a very exciting time to be able to see this for the first time. The vehicle has a lot of very impressive modern capabilities. The new fully automated ammunition handling system for both the projectiles and the propellant charges is quite impressive. They've had to do a little bit of a turret redesign, but overall it should be an improvement for the crew in terms of workload and a little bit in terms of safety as well. So it also, as we know, allows you to reduce the crew down to 3 people. So this is again another benefit. 혹시 그러면 다른 자주포도 조금 보신 적이 있는지 여쭤보고 싶은데요. I've seen a few designs by various other countries. What I think has happened a lot these days in the past 2 years is there has been a bit of a tendency to mount your howitzers on a wheeled platform, either on a truck or some other wheeled system. This is largely done because it's a lot cheaper to operate. But the advantages of having it on a heavy tracked platform, like this you have here, is that you get much better trafficability across difficult terrain. There are some things a wheeled platform simply can't do. And we can see that during the war in Ukraine, for example, much of the fighting has been related to the control of roads because there are only some vehicles that you can move off-road effectively. Thereby, controlling the road becomes very important. But if you have vehicles that are less reliant on roads, this is quite a good advantage. At present, the British use a tracked platform, the AS-90. At the moment, it's unknown whether they want to go for a howitzer that's wheeled or replace it with something like for like, which would give this an advantage if they chose to go that route, because this would be, I think, a very strong contender in the tracked category. The team that they seem to have built up around this seems pretty good. I think it has a pretty good chance, but a lot of it is dependent on exactly what the final decisions the UK government will make. There is a lot, sadly, which is still a little bit unknown. 예, 여러분 재밌게 보셨는지 모르겠습니다. 저희 오늘 팀 썬더 부스들 직접 둘러봤고요. 제가 조금 전반적으로 취재를 해본 바에 따르면은 마냥 이렇게 낙관적인 상황은 아닌 것 같아요. 왜냐면은 라인메탈 같은 경우는 실제 영국에 이미 자주포를 납품한 경험이 있고 영국 정부라든지 군에서는 기존에 썼던 거를 다시 쓰는 게 어떠냐 이런 얘기들이 나오고 있다고 하더라고요. 하지만
그 K9 자주포 같은 경우가 우리 군에서 많이 운영한 경험도 있고 그 늪지대가 많은 영국 지역에서는 능력을 발휘할 수 있다라는 측면에서 그 기술적인 측면에서 또 긍정적인 평가도 받고 있다고 하니까 기대를 걸어보고 K방산 하면서 최근에는 전 세계적으로 많이 K방산이 각광을 받고 있긴 한 것 같은데 하지만 아직은 K방산이 나아가야 될 길이 먼 것 같기도 해요. 저희 이제 앞으로 프로파일럿 K방산 팩트체크 콘텐츠를 진행하면서 다양한 K방산의 현 주소를 조명해 드릴 테니까 앞으로도 많은 시청 부탁드리고요. 프로파일럿 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.